We're here to say that the Media Council of Kenya formally welcomes and encourages members of the media profession, that is journalists, producers, editors, photographers and others, in their quest to join elective politics, both at national and local levels. Because leadership and governance is a collection of skills. Lawyers, engineers, teachers, farmers, doctors, and everyone else that governing and leading a country or a county or an institution is not a preserve of a specific profession. It's really a collection of all the skills that are needed. And if you look at, for example, the formation of cabinets or any organization, there is a collection of all those skills. So the interest of media professionals to join elective politics is welcomed, and it's part of being part of national governance and leadership. Because in everyday work, journalists and editors, they interrogate leadership, they interrogate national policies, they question decisions of those in leadership and all the time. So if journalists then think that they have an opportunity to join and become the leaders themselves, then they are right, and they have it's a constitutional right to do that. However, special guardrails are needed. You realize that the media is the platform or the space where political discourse takes place. That's where campaigns and policy selling and all other communication takes place. Therefore, the owners of those platforms or the guys who occupy space in those platforms cannot be, if they were allowed to just join in and remain as practitioners, they will have an unfair advantage over the others. This law specifically applies to civil servants, because it's told that if a public servant wants to join politics, at some point they must step back so that you avoid a conflict of interest or them utilizing that space to disadvantage other competitors. And so we realize that being the owners of that space and to protect the integrity of the media, specifically fairness, objectivity and balance, we have to issue special guidelines then that allows those journalists to exercise their political right, to stand for political position without disadvantaging others. So we are going to organize really public participation and a validation so that we get the editorial leadership to go through guidelines that we have issued. Those who remember is that in the year 2022 we issued guidelines for election reporting, but this time they expanded so that it's election reporting and media professionals participating in politics. This allows 3 levels, how they should conduct themselves, timelines within which they must leave the newsroom. You know, for civil servants, it's within 6 months you must resign from the position. So timelines within which they must leave the newsroom, and additionally timelines within which they must stop producing certain public-facing programs. If you are a broadcaster, for example, and you do a governance program and all that, we must have very early timeline when you leave the screen or leave the mic. You can spend some time behind the studios and all that, and a certain threshold where you must leave the newsroom completely, so that then you operate on a neutral playing ground. So in addition to encourage that, and we realize that you may benefit from the skills in the media and communications and all that, we encourage those media professionals who want to jump into this field of participating in national leadership to register with us, so that we can assist you in your planning and communications and all that, so that we get as many of you as possible taking the skill that you have displayed in the newsroom into national leadership. We will have a validation workshop within the next 2 weeks, and we hope that we will launch the guidelines within 30 days, so that long before we start the 1-year deadline countdown to the elections, we will have provided a clear pathway on how media should not just report or how they should participate. The whole idea of this is to make sure that then the journalists seeking to join elective politics or leadership don't get disadvantaged. Don't chase them out of the newsroom, but just provide a guideline and provide them support that is needed. But make sure that this is done in such a way that you protect the integrity of the profession, and make sure that then the media does not disadvantage others who are in the same field. I do not want to speculate. I think maybe more journalists who want to transition from the newsroom. You've seen people who
We have seen very many lawyers, for example, and engineers and doctors. Maybe it's realizing that maybe you have a better opportunity or another opportunity to shape national policy, leadership, and all that through national leadership without just staying behind the mic. So it's like you are supplementing that which was done. But I think more and more is that, we have had, even in previous elections, we have had people, journalists joining in. I think it's realizing, looking at the peers who went earlier and succeeded, because of course we had many lost and some succeeded. Those who went into national leadership contest and succeeded, I think have acted like, I would say, an inspiration to others who feared. So I would say primarily is the feeling that that is another platform to shape national leadership and governance. And number two is seeing the peers who dared to dream and succeeded. That's just a prediction. It's not scientific and all that, but I think those will be the factors that will be have encouraged many to do that. And maybe wengine wanaona kama muda wao, their time in the newsroom is coming to an end, and they think, what next for me? Then they think they can go and do that work. Muda wa uchaguzi haujaanza, hawajatangaza, vyama havijafanya uteuzi wao. Kwa hivyo ni kusema kwamba ni yale tu ambayo tunasikia kisemosemo katika vikao vya wanahabari na watangazaji na waandishi mbalimbali wakisema kwamba wanatarajia ama wanatamania kuingia katika siasa ili wakaweza kuchaguliwa. Kwa hivyo naona kweli ni kwamba idadi hii ni kubwa zaidi, na pengine wanasema tu pengine hawataweza kuenda, kwa maana tuna hakika, maana muda huo haujafika tukawaona. Kwa hivyo ninaona kwamba pengine wale ambao wafanyikazi wa vyombo vya habari wameona kwamba pengine watapata nafasi zaidi kuweza kuingia katika mambo ya uongozi na mijadala ya kitaifa, na pengine wanaona kwamba muda wao kuondoka katika vyombo vya habari umekaribia, kwamba kwa hivyo wajitayarishe kwamba unapotoka mahali pamoja ukaenda kupata kazi mahali pengine. Na zaidi pengine wamekuwa katika shughuli za kazi. Unajua wanahabari huwa wanatangamana sana na wanasiasa hawa ama viongozi, wakaona kama pengine wanasiasa na viongozi wanaishi maisha ambayo ni mazuri, haya katamani pengine hata yeye anaweza kufanya hivyo. Kwa hivyo kwa sasa hatujui Yesu, lakini ni kweli kwamba tumesikia wengi wanataja, hatujawaona wakiwania. Kwa hivyo sasa jukumu letu ni kwamba tunatoa muongozo ule, ili wale ambao wanataraji kwenda kuwania viti hivi wajue kwamba kuna muongozo fulani, ili wale wengine ambao pia wanawania viti vile vile wasije wakalalamika kwamba wanahabari wametumia vyombo vya habari ili katika mashindano haya na sisi ambao tunakaa kama tumemweza. Kwa hivyo tunataka kwamba wanahabari ama wafanyikazi wa vyombo vya habari ndio, na ni furaha zaidi kwamba wakaweza kujitoza kwenye vinyang'anyiro vya uchaguzi katika viti mbalimbali. Lakini ni kwamba kwa sababu vyombo vya habari vinatumika kwa wale ambao ni wanahabari na wale ambao sio wanahabari, kwa hivyo inabidi kwamba wale ambao ni wanahabari ama wamiliki wa vyombo vya habari waweze kusonga ama kufuata maadili fulani, ili wale ambao hawana ile nafasi waweze pia kutumia vyombo vya habari kueneza sera zao na kufanya kampeni bila upendeleo wowote. Sasa bwana, mimi naangalia ethics kwenye vyombo vya habari, si ethics kwenye siasa. Sasa kwa hivyo sijui, kwa hivyo uweze kufanya kwamba ukamfuata mtu ametoka kwenye vyombo vya habari ukafuata anavyofanya kazi, kama ameenda kuwa mwalimu ama daktari ama rubani, sivyo? Kwa hivyo sasa uweze kwamba, kwa maana maadili ya wanahabari sio maadili ya wanasiasa, sivyo? Ama maadili ya wanahabari si maadili ya udaktari ama ya walimu. Kwa hivyo si jukumu letu kufuata kama wale wamefuata maadili yao, kwa maana sisi hatufahamu maadili yao, na tuwezi jua kwamba jinsi mtu alivyotumia maadili ya wanahabari katika siasa zake, kwa maana maadili ya siasa na uongozi ni maadili tofauti. Kwa hivyo hatuna uwezo kujua kama wamefuata maadili pale, kwa maana hawastahili kufuata maadili ya wanahabari kama hawako kwenye vyombo vya habari. Wasije wakalete aibu kwenye tasnia ya wanahabari. Kwa maana hapa kwamba miaka yako yote umeshinda hapa kuwakashifu wale ambao wamekuwa viongozi, kisha kwa sasa wewe mwenyewe unataka kuwa kiongozi, uende pale ukawa kwamba wewe ndio mtovu wa nidhamu kuliko wale ambao walikuwa unawakashifu. Itakuwa aibu sana kwa tasnia. Watasema bwana, hawa wanahabari wanajifanya kuwa na maadili wanapokuwa kwenye vyombo vya habari tu, wakija huku nje wao ndio vibaraka na ambao hana maadili zaidi. Kwa hivyo tunaomba kwamba wanapojitoza kwenye vinyang'anyiro hivi mbalimbali, na wale ambao watabahatika kuchaguliwa, tuone maadili yale na ule uongozi mwema ambao wamekuwa wakihubiria kwa miaka yote, tuone wakiufuatilia katika uongozi ule. Kwa maana yani ni furaha, tunavyofurahi kwamba wanaenda, tunaamini kwamba kwa vile wametumia mida yao yote wakihubiri kwamba tunataka uongozi bora. Kwa hivyo tunataraji kwamba watakupangia katika nyadhifa za uongozi, basi watafanya jinsi walivyokuwa wakihubiri.
Ni kweli kwamba tumeona kuna tatizo hilo na tayari tumetuma barua zile ambao ni kama kuwapa maonyo ama kuwakumbusha kuhusu maadili zaidi ya vituo 4 kwa sasa, na huwa kwamba tunafuatilia kazi yao. Lakini jambo la pili ni kwamba maadili yale tunayotoa ambayo tunasema kwamba tutayatangaza hivi karibuni, haya ongei tu kuhusu wale wanahabari ambao wanataka kujitoza kwenye siasa. Pia anaongea kuhusu jinsi vyombo vya habari na wanahabari wanatarajiwa kufanya kazi yao ili wasije wakaegemea upande mmoja, wasije wakafanya uchochezi, wasiwe na matusi hivyo pia. Kwa hivyo tumeona tatizo hilo, ndio maana tumejipanga. Kwa hivyo cha muhimu ni kwamba maadili hao tunayotoa si kwa wale wagombeaji tu, hata wale ambao wanabaki kazini kwenye vyombo vya habari, jinsi ya kufanya kazi yao. Kwa maana wakati wote wa kisiasa huwa kwamba kuna joto la kisiasa, matusi kidogo kidogo, na inabidi kwamba wanahabari wawe waangalifu wasije wakajiingiza katika zile joto za kisiasa na mambo ambayo hayastahili.